A very good evening to all my students. Today's classroom is all about a very fantastic topic. তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো the topic today I want to discuss with you, it is very interesting topic. It's called depreciations. Let me first tell you that I do not want to teach you in a very traditional manner. I would like to give you some alternative examples so that you can connect, you can understand, you can enjoy the thorough discussions. And I would request to everybody, if you found a little interesting to the overall discussions, and make sure you will write in the comment box, yes, carry on, thumbs up. So that's actually really motivating for me. On the behalf of Datta Foundations, I would like to start the class today. Our very important topic, the topic today I am going to discuss with all of you, it is called depreciation. A lot of students ask me a question, sir, depreciation, is it a liability? Is it an expenses? What kind of treatment we should need to understand before doing the depreciations? But let me tell you, all my dear students, আগে তোমরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করো, what is depreciation all about and why we need to charge depreciation upon assets. Okay, by the way, before doing any further discussions, let me tell you there are two types of assets. One is called fixed assets, another is called current asset. So what is fixed assets all about? Fixed asset we will include land, building, machinery, these are the fixed assets because we can utilize those assets for a long time period. So these assets will be considered as a fixed assets. And let me talk about current assets, the assets we can easily convert in the liquid fund in a very quick manner. This is what is called current asset, like stock, like itself cash, deposits in bank, right? Now the question arises, depreciation ব্যাপারটা কি, এবং এই ডেপ্রিসিয়েশন ব্যাপারটা প্র্যাকটিক্যালি কোন ধরনের অ্যাসেটস এর উপরে এক্স্যাক্টলি we can charge depreciation. First let me tell you guys, we can charge depreciation only and only on the fixed asset. Fundamental concept গুলোকে বোঝো. We can charge depreciation only and only on the fixed assets, not on the current assets. Even not all the fixed assets. Fixed asset, those who are, that is appreciating by the time, like land, right? This kind of fixed asset we will not charge any depreciation. It will be appreciation, not depreciation. So what is depreciation all about? Depreciation is all about, like this is a particular plant, let's say building. Okay. Today I purchased the building by 10 lakh rupees, let's say, for the sake of calculations. And now I'm going to utilize the building for the coming 3 years. Okay. Since I'm going to utilize the building, I'm going to purposefully utilize the building. The building after utilizations and after a certain time period, একটা যথার্থ সময়ের পরে বিল্ডিংটার ভ্যালুয়েশনস definitely it will start falling, right? Let's say after 3 years, if I want to replace the building or rather purchase a new building, rather, or I want to dispose the building of, আমি নিশ্চয়ই সেই টাকাটা পাবো না. I will get something less than 10 lakh, maybe 9 lakh, maybe 8 lakh, maybe 7 lakh, whatever. Age difference between the valuations at the time we are buying the product, the book value, and at the time we are selling the product, right, market value.
এই যে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড ডেপ্রিসিয়েশনস অর ডিডাকশনস অফ দ্য ভ্যালুয়েশন of this particular asset. Remember one thing, once we are talking about depreciation, we need to understand depreciation is such a process where we understand that any fixed assets, due to the utility, due to the technical upliftment or technical drastic change of the environment or some other reasons, যে ফিক্সড অ্যাসেটটা আমরা কিনেছি, যে ফিক্সড অ্যাসেটটা আমরা ইউজ করছি, লেটস সে ইটস মেশিনারি অর সামথিং এলস, তার যে একটা ভ্যালুয়েশনস, তার যে একটা প্রাইস, সেটা যে কমে বা কমে যায়, রাইট? অর্থাৎ তার বুক ভ্যালু অ্যান্ড তার মার্কেট ভ্যালু, এই দুটো ভ্যালুর মধ্যে যে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি বা ডিফারেন্সিয়েশনের জায়গা তৈরি হয়, that is all about depreciation. I hope I make you understand the concept of depreciation. And now let me tell you whether depreciation is an expense or liability. Actually, depreciation, যখন আমরা অ্যাকাউন্টসের ল্যাঙ্গুয়েজে ডেপ্রিসিয়েশনের কথা বলি, একটু আগে ভালো করে বুঝবে why we need to calculate depreciation, because depreciation is just like a fund. It's just like a provisionary fund. আমরা জানি যে ধরো আমি একটা মেশিন কিনলাম আজকে 20 লাখ রুপিস স্পেন্ড করে, আফটার 5 ইয়ার্স যখন আমাকে মেশিনটাকে ডিসপোজ করতে হবে, আই উইল নট গোইং টু গেট 20 লাখ ফ্রম দ্য মার্কেট, লেটস সে আই এম গোইং টু গেট 10 লাখ, রাইট? বাট সেই সময় যদি আমাকে একটা নতুন মেশিন কিনতে হয়, আই মাইট হ্যাভ এ ল্যাক অফ ফান্ড, রাইট? সো আমরা কি করব, হোয়াট উইল ডু, আমরা এভরি ইয়ার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস মানে অ্যাকাউন্টিং প্রফিট থেকে সেটাকে একটু সেপারেট করে রেখে দেব ইনটু দ্য ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড, রাইট? এবং সেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি সঞ্চয় করে রাখবো, উই উইল টেক ইট, উই উইল কালেক্ট ইট বিফোর ক্যালকুলেটিং দ্য নেট প্রফিট. It is not after calculations, it is before calculation the net profit. আমরা এই ফান্ডটাকে একটু সাইড করে রেখে দেব। ঠিক যেমন ভাবে দেখবে বাড়িতে বাবা বা মা, হোয়াট এভার দ্য আর্নিং মেম্বার, তারা একটা প্রতি মাসে একটা স্যালারি পাওয়ার পর তাদের যে এক্সপেন্সেস গুলো আছে, সেই এক্সপেন্সেস গুলো তারা আগে সাইড করে রেখে দেয়, লাইক এডুকেশনাল এক্সপেন্সেস ফর দ্য চাইল্ড, হেলথ কেয়ার অ্যান্ড এক্সপেন্সেস, ফ্যামিলি হাউস হোল্ড এক্সপেন্সেস, সেগুলোকে দেখবে তারা আগে সাইড করে রেখে দেয়। রেস্ট অফ দ্য মানি দে আইদার থিঙ্ক টু সেভ ফর দ্য ফিউচার অর মেবি ফর আদার ইউটিলিটি, রাইট? ঠিক তেমনি ভাবেই প্রত্যেকটা কোম্পানি যে টাকাটা প্রফিট করে এভরি ইয়ার, তার থেকে একটা সার্টেন পোর্শন অফ মানি আগেই, বিফোর চার্জিং এনিথিং এলস, তারা ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ডে সেই টাকাটাকে সঞ্চয় করে রেখে দেয়। দে ডিপোজিট দ্য মানি ইনটু দ্য ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড। ওয়াই? বিকজ দে নো এনি টাইম দ্য ফিক্সড অ্যাসেটস, দ্য পার্টিকুলার আর্জেন্ট অ্যাসেটস, ইফ দে হ্যাভ রিকোয়ার্ড টু disposed of or rather replaced of, so they need a fund because their book value and the market value will not ever equal, right? So basically তারা যেহেতু এই টাকাটা এভরি মান্থ একটু সেপারেট করে রেখে দিচ্ছে, তাই মান্থলি বা ইয়ারলি অ্যাসপেক্টে এটাকে আমরা এক্সপেন্সেস বলে ট্রিট করব। সো ডেপ্রিসিয়েশন ইন এভরি ইয়ার it will be treated as expenses, right? But কিছু স্টুডেন্ট আমাকে এটাও জিজ্ঞেস করে, স্যার ইউ আর সেইং কি ডেপ্রিসিয়েশন ইজ এ ফান্ড, অ্যান্ড দ্যাট ইজ absolutely true. Depreciation is a fund also. Why? Because after all, at the end of a particular time period, আমরা এই যে ডেপ্রিসিয়েশন ফান্ড মানে যে টাকাটা আমরা সঞ্চয় করছি, এটা একটা এক্সাম্পল দিলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে। লাইক ধরো আমরা 5 ইয়ার্স পরে একটা ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান করলাম যে আমি এত টাকা 5 ইয়ার্স পর মার্কেট থেকে বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে এত টাকা আমার দরকার, রাইট? তার জন্য আমরা প্রতি বছর একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি সেভ করতে শুরু করলাম। উই আর ট্রাইং টু সেভ আ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি ইন এভরি ইয়ার, রাইট? লেটস সে এভরি ইয়ার, okay? And after a certain period when it will convert it to a particular fund, সেটাকে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারবো, right? For several purpose, whatever it's required, right? So we can say yes, depreciation
in every year it is going to be treated as an expenses, but when it will be accumulated and create a bigger fund, this particular fund we can utilize either to replace or to dispose or various reasons, various purpose relating to the requirement. So every month, in respect of every month, the depreciation is going to be treated as an expenses. Before profit we have to charge it, but when it's going to be compiled to be an accumulated fund, then we can utilize it. So accumulated depreciation, it is a particular fund, যেরকম ভাবে কোম্পানিতে বিভিন্ন রকমের ফান্ড, রিজার্ভ ফান্ড, ওয়ার্কসম্যান কম্পেনসেশন ফান্ড এগুলো করা হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই we need to calculate the accumulated depreciation fund. I hope I'll make you understand the concept of depreciation, why we need to calculate the depreciation, right? The first concept, and what particular type of assets we need to calculate depreciations, why we will conclude depreciation as an expense or as a reserve or fund. I hope I'll make you understand the first introductory discussions regarding depreciation. In the next class we will going to talk about why we need to calculate depreciations and what are the methods we can calculate the depreciation in the simple understandable manner, right? So I hope you enjoy the discussions. Please stay tuned with my channels. If you really appreciate and you wanted to keep in touch with this channel, so you have to just press the subscribe button and obviously follow the button to get the fastest notifications to your device. I hope you guys enjoy the thorough class. Love you all. তোমরা প্রত্যেকে ভালো থাকো. Wish you a great day. Thank you very much.